just listen to what this leader of the C-14 group, this neo-Nazi group in Ukraine, is saying. Listen to how he speaks, and let that give you an idea of who the CIA, who the US, who the West are backing, and whose side they're on. And honestly, I think you're going to be shocked. Помагає Захід, бо вони хочуть нам блага, тому що ми виконуємо задачі Заходу. Тому що ми єдині, хто готові їх виконувати, бо нам весело, нам прикольно убивати і прикольно воювати. І вони думають, вау, давайте вже подивимося, що це буде. Тому виник цей новий альянс, про який зараз говорять там Туреччина, Польща, Британія, Україна. Тут ми тут флагман. Тому що ми затіяли війну, якої не було вже останніх 60 років. Так от, уявіть собі, скільки в нас зброї, скільки в нас ветеранів. А тепер уявіть, зникає Росія, вона розвалюється. Тобто виникає там 5 Росій, там не до Росії і так далі. На європейському континенті найбільше. Тільки в Британії там, здається, Javelins or anti-tank rockets. Це більше. Ви розумієте, цей потенціал цих збройних сил, це стане проблемою зразу для всіх, хто зараз нам десь там намагається робити хенькі уколи. І оце от є наша радість і наша печаль. Чому, щоб ви розуміли, чому так все важко? Не тому, що ми, українці, 300 років, наша дупа страждала, чому ж нарешті влада до нас не впаде, ми такі хороші, ми хочемо в Європу. Ні, це величезна, потужна держава, і якщо ми тут прийдемо до влади, це буде і радість, і проблеми для всього світу. Тому це величезна, амбітна задача. Ми живемо дуже в класний час, і тому перед нами стоять надзвичайно амбітна, класна ціль. Не просто стати там частинкою європейської сім'ї, яка вже там розвалилася, а це є, вже йдеться про те, що нові політичні альянси вже глобального рівня, нові політичні виклики. Did you see that? Please tell me that's not what I think it is. Please tell me that's not Bandera, the Nazi collaborator that we were talking about. Oh, Jesus Christ. It never stops, man. Націоналістичні ідеї. Націоналісти якби були там ключовим фактором однозначно і на фронті. Зараз дуже багато є спекуляцій. Ну, нациків вже ж було небагато, там, ну, ЛГБТшники, там, посольства кажуть, ну, скільки там було там нациків? Ну, нациків там було там 10% там, ну, запаяних, ідейних. Ну, це ж питання в тому, це може так казати лише Йолоб, який не був на війні, не знає, наскільки оцих от 10%, хоча там навіть може даже менше було, я думаю, націоналістів було хай там даже 8%, ну, наскільки це в пропорції ефективності впливу, наскільки це складало просто галопуючи безкінечну підвищення ефективності. Не було б цих 8%, бо ефективність упала б на 90%. То тут не втічі. You heard it straight from the horse's mouth. Straight from the horse's mouth. What did he just tell you? What did I tell you a few moments ago? I told you that the neo-Nazis in Ukraine, it's not the majority of people, right? It's a tiny minority. He's saying that, he's also saying it's a tiny minority, but in terms of their effectiveness and how powerful they are, it's more than any other group. Do you understand? And he's laughing about these things when they say like, oh, it's Ukraine is joining the European family, because that's how they sell you this idea that you know Europe should stand behind Ukraine because it's a European country. You hear these racist news hosts. They're like, well, yeah, but these refugees are white and they're Christian and European and they're civilized. That's just the cover, man. That's just how they sell you the idea. But he's laughing at that. Right? Even he's laughing at that. And so when he's talking about, I don't know if you caught that. I'm going to try and rewind a second. So when he's talking about Maidan, he's referring to what happened there, right? To the massacre. Look what he says. I'm just going to rewind a second. Give me a moment. There, I think you should see it now. Націоналістичні ідеї. Націоналісти якби були там ключовим фактором однозначно. Right, so you see what he said? He said that Maidan was a victory there. I honestly, you know what? I'm going to give him the benefit of the doubt. I'm going to say, I don't know if he's talking about the protests in 2014 or the massacre. I'm assuming it's both. And I don't think someone like that dares to hold back. And honestly, that's looking more and more like Bandera behind him. You see the cutout, that life-sized cutout? It's looking more and more like Bandera. You guys tell me in the comments who you think that is. I'm pretty sure it's the neo-Nazi, the Nazi collaborator from World War II, right? This Ukrainian nationalist who they idolize, and they hang portraits and cutouts of him. It's just unbelievable. So he's bragging. He's bragging about how successful and influential they are, despite being a tiny minority. So again, make no mistake about who's
who the U.S. is supporting, who the U.K. is supporting, the West, and he's openly saying too that Значно і на фронті. Зараз that these are the countries that are giving them weapons. He mentioned javelins. A javelin is an anti-tank missile or rocket, right? Which it's you hold it up and fire it at a tank. It's like a bazooka, you know. It's just a modern version of that. And he's talking about all the weaponry that they've been given, and he's just like, you know, all of that European stuff, that's bullshit. It's the nationalist ideas. Nationalist, you know, I don't need to... In the global south, nationalism, when you're combating colonialism, is an entirely different term. In this case, it's more to do with Nazi ideas, white supremacy, and so on, right? In this context. It's very different. I'll let him continue so you can see, right? дуже багато є спекуляцій. Ну, нациків вже ж було небагато, там, ну, ЛГБТшники, там, посольства кажуть, ну, скільки там було там нациків? Ну, нациків там було там 10% там, ну, запаяних, ідейних. Ну, це ж питання в тому, це може так казати лише Йов, який не був на війні, не знає, наскільки оцих от 10%, хоча там навіть може дуже менше було, я думаю, націоналістів було хай там даже 8%, ну, наскільки це в пропорції ефективності впливу, наскільки це складало просто галопуючи безкінечну підвищення ефективності. Не було б цих 8%, бо ефективність упала б на 90%. То тут не в числі мова. Так само, як на Майдані. Зараз вже почали ліваки, там, фонди Бьоля, там, і так далі перераховувати. Ну, націоналістів там було, там, да, вони були впливові, там. Та які впливові? Не було б націоналістів, себе це от пішло б сразу на гей-парад. Just some, you know, casual homophobia for you. Again, it's very interesting because I don't hear anyone condemning these Ukrainian nationalists for their anti-LGBT or their homophobia. You know, again, it's all the people who are saying that Palestinians are anti-Semitic, they have no problem apparently with neo-Nazis in Ukraine, and the people who are campaigning on behalf of gay rights or LGBTQ+, I don't hear anything about this stuff. Like there's no official condemnation on any substantive political or social front in the West about Ukraine. It's all kind of uniform in the sense. Not the world, the West. It's a very important distinction there because the whole world, they would like you to think that the whole world is standing with Ukraine or that at least the whole world has the same opinion about what's happening in Ukraine. And that's obviously not true. The West is not the whole world, and I'll get into that in a moment, although I've talked about this before, you know, China, Pakistan, all this, they don't have the same stance. But in any case, the point here, I think it's so funny hearing it from the horse's mouth. I don't even need to say anything. It just speaks for itself. That's it. That's it. So, you know, I'm going to leave it there, man.